Professional pianists have always favoured grand pianos over uprights. Delicate repetitions are just too hard to reproduce on an upright. Until now, that is. Let's head to Vienna, Austria, and take a look at an innovation which will revolutionise how we think about the upright piano. The Feurig High-Speed Cam Action. Ja, mein Name ist Udo Kamm, ich bin Klavierbaumeister und ich möchte Ihnen heute eine Neuheit im Klavierbau vorstellen, die sogenannte High-Speed Cam Action. Dabei handelt es sich um diese speziell geformte Schenkelfeder mit einer integrierten Filzrolle. Ein Bauteil, das die Repetition und das Ansprechverhalten der Klaviermechanik erheblich verbessert. Das Klavier ist von der Funktion her dem Flügel in allen Funktionen quasi unterlegen. Der Flügel repetiert wesentlich schneller und präziser als jede Klaviermechanik. The Department of Music Acoustics in the University of Music and Performing Arts Vienna has analyzed the repetition behavior of upright pianos. The reason behind this study was to test a new technology developed by Feurig that has been applied to upright pianos. In grand pianos, there is the gravity that is helping the hammer to go down and prepare a note to be repeated again, but in upright pianos the hammer is playing horizontally in the string. The upright pianos have the problem that they cannot repeat that fast. Ja, wenn man bei diesem Modell einen Ton anschlägt und die Taste dann langsam loslässt, kommt der Hammer sofort zurück. Wenn man quasi neu anschlagen will, muss man die Taste erst komplett steigen lassen, damit die Stoßzunge wieder in ihre Ausgangsposition gelangen kann. Wenn man im unteren Tastenbereich versucht anzuschlagen, gelingt das nicht, weil die Stoßzunge quasi nach hinten wegrutscht. Bei diesem Modell mit der eingebauten Feder, nach dem Anschlag bleibt der Hammer in seiner Position stehen. Er fällt nicht wie dort mit zurück, sondern er bleibt in seiner Position stehen. Und beim Loslassen der Taste kann diese Stoßzunge sehr schnell wieder in ihre Ausgangsposition finden und man kann sehr schnell neu wieder anschlagen. Man kann sehr schön leise spielen, sanft spielen, aber auch hat eine sehr schnelle Repetition. The main component of this artificial playing machine is a shaker that mimics the finger. We control the displacement of this artificial finger with an optical sensor. We are also measuring the instant that the key touches the key bottom with a contact sensor. We also have an accelerometer placed on the hammer, and we are also recording the external sound. We will see now an example of the results for a key that was pressed down to the key bottom and then it was released up 6 millimeters. So here in the horizontal axis we see the repetition rate going from 4 repetitions per second up to 16 repetitions per second. In the vertical axis we see the success rate, which means how many of those notes were actually played. And then we compare the two systems. In green we see the system without the cam action, and in blue we see the system with the cam action. We can clearly see that from 8 repetitions on, the system without the cam action cannot perform the repetitions that were asked, whereas the system with the cam action can go up to 14 repetitions per second in this example. We have also performed measurements with a high-speed camera to see the action in slow motion. Here on the left we see the mechanism with the cam action, and here we see it without. We can see that this system is working because the jack is being released and played. But this system without the cam action, at the same repetition per second level, it gets stuck. We will see now a demonstration of the playing machine on a piano with the cam action. We will test different repetition rates. We can also change the dynamics by changing the distance that the finger is moving up and down. In this case, the shaker is set at moving only 1.5 millimeters, and we hear that there's a sound still being played. This wouldn't be the case for a piano without the cam action. In some cases, the note will sound even at a distance of only 1 millimeter.
Now I will show you what happens when we increase. We are at 10 repetitions per second. We are at 15 repetitions per second. The most significant finding of this experiment is that a piano with the cam action can play high repetition rates even in pianissimo playing. We have also tested the repetition behavior of the same piano model, the Feurisch 123 Vienna, but this time without the cam action. For this, I will show now a demonstration in which the shaker is set at moving up and down 6 millimeters. It will play from 5 repetitions per second upwards. This is 5. We can listen that at 6 it already has some problems playing some of the repetitions. This is 8 repetitions per second. And this is 10 repetitions per second. With this piano without the cam action, we can also test how it reacts to pianissimo playing. For this, the shaker is only allowed to move 3 millimeters up and down. And we see that it cannot even reproduce a sound. So if I help the hammer to go to the string, it can play some notes, but after a while it cannot repeat anymore. And this is something that with the cam action can be improved. We did an empirical study with 19 pianists to find out how the cam action influences the playing experience. We used a total of 4 upright pianos, 2 Feurisch Model 123 Vienna and 2 Bechstein Concert 8. The cam action was installed in one of the Feurisch pianos and also in one of the Bechstein pianos. The remaining 2 pianos were left without it to allow comparison. The participants didn't know which pianos had the cam action built in, as the pianos were closed and labeled as A, B, C, and D. We asked the participants to play some music on each piano and answer a questionnaire. The questions were about 3 topics: the sound of the instrument, the touch or feeling of controllability, and the capability of playing fast repetitions on a single note. Considering all answers in a statistical analysis, we will evaluate the influence of the cam action on the pianos. The results show that the presence of the cam action does not consistently influence the quality of the sound. More importantly, the results show that the pianos with the cam action can play repetitions better. Man kann natürlich Repetitionen auf einem normalen Klavier spielen, aber das war für mich schwieriger. Almost all of the players found a significant difference and rated both the Feurisch and the Bechstein pianos as performing better with the cam action. Noch ein Vorteil dieses Systems ist, dass man es nachträglich in so gut wie jedes bestehende Klavier einbauen kann. Der Einbau kann von jedem geschulten Klavierbauer oder Klaviertechniker ausgeführt werden. Das Gute ist auch an dem System, man braucht nicht sehr viel Spezialwerkzeuge, lediglich diese beiden Regulierwerkzeuge und einen ganz normalen Spiralbohrer mit dem entsprechenden Durchmesser. Ja, was noch erfreulich ist, ist die Tatsache, dass man auf die Stoßzungen-Prallleiste verzichten kann. Diese Prallleiste ist beim Arbeiten in der Mechanik oft im Weg. Die wird nicht mehr benötigt, weil die Aufgabe dieser Leiste auch von dem Federröllchen quasi übernommen wird. Ja, die einzige Änderung, die noch vorgenommen werden muss, ist das Anbringen der Bohrungen an den Hammernüssen.
Dort können dann auch gleich die Federröllchen angeschraubt werden. Die Feder sollte so reguliert sein, dass der Hammer beim Loslassen der Taste nicht nach vorne gedrückt wird. Dann wäre die Feder zu stark reguliert. Und die sollte auch beim Loslassen der Taste, der Hammer sollte nicht nach hinten fallen. Dann wäre die Feder zu schwach eingestellt. Ja, auch ein mögliches Trommeln des Hammers, das heißt also ein unfreiwilliges mehrfaches Anschlagen des Hammers, wird dadurch vermieden, dass die Kräfte beim Anschlag quasi über das Federröllchen abgeleitet werden.